GBA group. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த கான்ஜுகேட்னா என்னன்னு தெரியணும். GBA group ABன்றது any two element in the group. The B is said to be conjugate of A. B is said to be is a conjugate of A in G. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா the B and A conjugate. B is the conjugate to of A. There exists an element, third element, that is C belongs to G such that B equal to C inverse AC. B equal to C inverse AC. இது மாதிரி உங்களால் எழுத முடிஞ்சதுன்னா the B is the conjugate of A ன்னு அர்த்தம். B is the conjugate of A. So the relation, this relation A tilde B அப்படின்னா that is called the, it has the conjugacy. So the conjugate means A, B ன்றது ரெண்டு element எடுத்துக்கணும். The B is called the conjugate to A. Now there exists the third element, that is C belongs to G such that B equal to C inverse AC ன்னு உங்களால் எழுத முடிஞ்சதுன்னா B is the conjugate of A for the group G. And conjugacy is an equivalence relation. That means the conjugacy is an equivalence relation, and the relation A and B ஆன relation இது மாதிரி define பண்ணும்போது this is equivalence relation. Equivalence relation means reflexive இருக்கும், symmetric இருக்கும், and transitive இருக்கும்னு அர்த்தம். Reflexive means A tilde A, that is A is conjugate to A, and if B is conjugate to A na, then A is conjugate to B, and B is conjugate to A and C is conjugate to B na, then A is conjugate, C is conjugate to A, like that. இது மாதிரி that is a transitivity இருக்கும். So reflexive, symmetric, transitivity ரெண்டுமே மூணுமே satisfy பண்ணுச்சுன்னா that is called that that relation is called that equivalence relation. Here conjugacy is an equivalence relation. Conjugacy is an equivalence relation. And another very important definition என்ன பார்த்தீங்கன்னா, for every A belongs to G, define C of A, that is called the equivalence class அப்படின்னு சொல்லலாம். The set C of A is the equivalence class of A. Equivalence class of A. Okay, well, that is the counting principle of the basic idea. The C of A is the equivalence class of A in G under the conjugacy relation. That how to define the C of A அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, for every X belongs to G, okay, well, that A is related to X. That means how to related, that is called the X is conjugate to A. X is conjugate to A. That is for every element of the G is conjugate to A na, then that is called the equivalence class of A. Equivalence class of A in G அப்படின்னு சொல்லலாம். That is called the என்னது equivalence class. It is usually called the conjugacy class அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is called the usually called the conjugacy class of A in G. இதெல்லாம் very basic definition. TRB பொறுத்த மட்டும் basic definition oriented கூட ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். ரொம்ப டீட்டெயிலாக இதில் கேட்க முடியாது. It consists of all distinct elements of the form y inverse A y, and y belongs to G, and a new restrict, that is the G is a finite group. Suppose that C of A has CA elements. C of A that is called the equivalence class of A. Equivalence class of A, that is our conjugate class of A. That is the relation on the conjugate class conjugacy இருக்கிறதுனால the C of A has CA elements. CA elements, that means C of A as a CA elements now, the number of elements in the C of A is equal to CA ன்னு அர்த்தம். Small CA. These are notations. Notations different இருக்கலாம் question கேட்கும் பொழுது. And since conjugacy is an equivalence relation on A, conjugacy is an equivalence relation on A, already சொன்னோம், that is the reflexive, symmetric, transitive எல்லாமே conjugacy இருக்கும். The set of all conjugacy classes form a partition of A. So conjugacy is an equivalence relation ன்றதனால the set of all conjugacy classes,
set of all conjugacy classes of any group G form a partition of G, G அப்படின்னு சொல்லலாம். This is the very important point. Okay, the every element of G lies in exactly one conjugate class. Every element of G lies in a exactly one conjugacy class. Every element of G. Okay. Another important point based on the conjugacy class. So the the set of all conjugacy class form a partition of G, and every element of G lies in exactly one conjugacy class. Okay, so every element of G அப்படினா இந்த conjugacy class எல்லாத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா we get that number of element in G. Am I correct? So every element of the G lies in exactly one conjugacy class. நிறைய conjugacy class இருக்குன்னா, that is C of A, C of B, C of C, like that. Okay, every element C of A லியோ இல்ல C of B லியோ C of C லியோ exactly ஒன்ல இருக்கும். That is the idea. Okay, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப important point. And if we choose one representative element A from each conjugacy class, if we choose one representative element A from each conjugacy class, then the number of element of G is called the summation CA. CA means another conjugacy class nuடைய number of conjugacy class nuடைய, that is called the CA, number of elements in the conjugacy class, that is the CA. So அது எல்லாத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? Exactly number of element of the G. அதுதான் நான் இங்கே சொன்னேன். Exactly the sum of the number of elements of the conjugacy class is equivalent to number of elements in the G, order of the G அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். The sum runs over the complete set of representatives A of the distinct conjugacy class of G. So and another very important definition here, G be a group and A is belongs to G. G into the group, A is belongs to G. The normalizer of A in G, how to define அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is denoted as the N of A, normalizer of A. That is, normalizer of A means the every element of G, commutate with A. Commutative property வந்து, commutative property AB equal to BA. That is, every element of G, X belongs to G, and that is some element that is which element, N of a normalizer of A contain the element which element of G commutate with A. எந்த எலமெண்ட்லாம் Gல இருக்கிற எந்த எலமெண்ட்லாம் கம்யூட்டேட் வித் A கூட கம்யூட்டேட் ஆகிருக்கும், அந்த எலமெண்ட்னுடைய கலெக்ஷன் தான் இஸ் கால்டு த நார்மலைசர் ஆஃப் A. எல்லா எலமெண்ட்டும் கம்யூட்டேட் ஆகிருந்தால் அதுக்கு பேர் தட் இஸ் கால்டு த சென்டர் ஆஃப் G அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். தட் இஸ் A belongs to G, that is normalizer of A is a subgroup. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் சப்குரூப் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு. க்ளோஷர் அண்ட் இன்வர்ஸ் இருந்ததுன்னா that is called the subgroup. Okay, or xy நம்ம எலமெண்ட் எடுக்கனா xy inverse belongs to N of A ன்னு சொல்லிட்டா that is called the normal subgroup. Subgroup. Okay, so that is subgroup proof பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துட்டு x into y inverse is also belongs to N of A ன்னு சொல்லிட்டா போதும். ஸோ இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸாக இருக்கும், ஒய்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஒய்யாக இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணலாம், தெரியலைனா கூட. ஏதோ நியூ கான்செப்ட் சப் குரூப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிஃபைன் லைக் தட், ஏதோ சம்திங் டிஃபைன் பண்ணி நியூவாக டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா, சப் குரூப்பா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு.
And another very important theorem பார்த்தீங்கன்னா, this is the important result பார்த்தீங்கன்னா, G is a finite group, A is belongs to G, A is belongs to G, Gன்றது ஒரு finite group, A belongs to G. The CAன்றது number of conjugate classes of A. The CA means number of conjugate classes of A. Okay, number of conjugate classes of A, that is equivalent to index of G over n of A. That means order of G divided by order of n of A. This is a very important result. CA equal to order of G by order of n of A என்றது. n of A என்றது normalizer of A. That is the number of elements conjugate to A. Number of elements conjugate to A in G is equal to the index of the normalizer. Index of the normalizer of A in G. Index of the normalizer of A in G. Okay, well, in the statement very important. That is the statement is equal to this equation. CA equal to order of G by order of n of A entradhu. And a class equation, that is the G be a finite group. G என்றது ஒரு finite group இருக்குன்னா order of G equal to summation A over order of G by order of A ன்னு எழுதலாம். நாம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு that is the number of the conjugate classes C of A, C of B, C of C ன்னு இருந்ததுன்னா அதனுடைய number of elements னுடைய sum பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கிடைச்சிடும், order of G கிடைச்சிடும். அதே தான் இங்க sum of order of G by order of n of A, that means order of this is equal to summation CA equal. So sum runs over the representative A from the each conjugacy class of A. Each conjugacy class of A. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, that is a very simple example. ஆல்ரெடி நிறைய இதையே திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். That is the S3. S3, how to write the S3? That is the identity element 1 2 and 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2. It's a very simple representation of the S3. So conjugation in S3 satisfy the rule, that is the xij x inverse is xi comma xj. That is that இது 3 எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம எழுதும்போது xijk x inverse equal to x of I, x of j, x of k. இது x of I and x of j. This is called the x of I, x of j, x of k. So conjugate preserves the cycle type. That is the cycle type. That is the idea. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is the identity element C of E நாம find up பண்ணுறோம்னா that is the C of E means E கூட எந்த எலமெண்ட்லாம் வந்து conjugate property இருக்கோ, that is called that C of A. So C of E obviously equal to E. அதே மாதிரி every transposition is conjugate to every other transposition. Every other transposition same cycle type. That means okay, in C of 1 2 நாம கண்டுபிடிக்கணும். C of 1 2 is nothing but easy ஞாபகம் வச்சுக்கணும். That is 1 2 1 3 and 2 3. And x equal to, that means என்ன அர்த்தம்னா that is 1 3 x and the 1 2 1 3 inverse. 1 3 inverse means 3 1 obviously. This is the 3 1, that is 1 3 and 1 2, this is the 1 3 inverse. So when you try to find out this value is equivalent to 2 3. Okay, and the same way x equal to 2 3, not 2 3 1 2 2 3 inverse. Actually this is equivalent to 1 3 already. Now if you need you can check it. Okay, but this is the idea. So check பண்ணீங்கன்னா we get it. 1 is go to 3 here. Okay, 1 is go to 3 and here 1 is go to 2. Sorry, 3 is go to 3 and 3 is go to 1. So here 1 is go to 1. 1 is go to 1. அவ்வளோதான் விட்டுட்டோம். இங்கே 2 is go to 2. 2 is go to 2 and இங்கே 2 is go to 1. இங்கே 1 is go to 3. So 2 is go to 3. That is the idea. The same way here 2 3 inverse, this is equivalent to 1 3. Okay,
So 3 cycles are mutually conjugate. The C of 1, 2, 3 நம்ம எடுக்கிறோம்னா that is same way we can prove C of 1, 2, that is x. That x is the third element. That's idea is C of 1, 2 na that x is the one element. That is x into C inverse C A C inverse equivalent to B. That is idea. That is the conjugate. So 3 cycle mutually conjugate C of 1, 2, 3 நம்ம எடுக்கிறோம்னா that is called 1, 2, 3 and 1, 3, 2. 3 cycle 3 cycle. Okay, S3 ல 2 3 cycle தான் இருக்கும். So that is for example that x is the sum x that is the 1, 2, 3. This is called the x inverse, that is x A x inverse. This is either calculate பண்ணீங்கன்னா obviously 1, 3, 2. Here 1 is go to 2, the 2 is go to 3, and 3 is go to 3, so 1 is go to 3, and 3 is go to 3, and 3 is go to 1, 1 is go to 2, so 3 is go to 2, 1, 3, 2. It's a very simple idea. They calculate பண்ணுறது இன்னும் ஃபெமிலியராக இருக்கணும் இதை எப்படி calculate பண்ணுறதுன்றது. ஸோ இந்த கான்ஜுகேசி கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இன் S3ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு C of E, அப்புறம் C of 1, 2 and C of 1, 2, 3. இதை கான்ஜுகேசி கிளாஸஸ். தட் இஸ் நான் சொன்ன மாதிரி C of A, C of B, C of C மாதிரி like that. 3 conjugacy classes. இதில் number of elements 1, இதில் number of elements 3, இதில் number of elements 2. இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. 1 plus 3 plus 2, that is 3 correct, 3 plus 2 5, 5 plus 1 is 6. So that is the number of elements in the conjugacy classes is equivalent to obviously number of elements in the G. Number of elements in the G க்கு equal இருக்கு. This is a very good example. It's a very simple example. எப்படி கான்ஜுகேசி கிளாஸ்னா என்ன, எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்ன்றதுக்கு இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். And normalizer is equivalent to centralizer. Centralizers of a representation in each class. By definition, n of a என்றது x belongs to S3. That is xa equal to ax. X belongs to S3. And xa equal to ax is the centralizer of a. Is the centralizer of a. That is both are equivalent almost. Centralizer is equivalent to normalizer. And a equal to 1, 2 நான் எடுக்கிறேன். A equal to 1, 2. If x commutes with 1, 2. X commutes with 1, 2 na x into 1, 2 is equivalent to 1, 2 equal to x ன்னு அர்த்தம். So if x commutes with 1, 2 na, that is then x of 1 and x of 1 and x of 2 must be exactly equivalent to என்னவா இருக்க முடியும்? That is 1, 2. Exactly 1, 2. That is x 1, 2 x inverse is equivalent to x of 1 x of 2. That is the representation. That is equivalent to 1, 2. So then x equal to x is belongs to e comma 1, 2. That is x is belongs to e comma 1, 2. Therefore normalizer of 1, 2 is represented as e comma 1, 2. So by the definition of the normalizer, what is the definition? That is which element of G, எந்த G னுடைய எந்த எலமெண்ட்லாம் A கூட கம்யூட் ஆயிருக்கோ, A கூட கம்யூட் ஆயிருக்கோ அந்த எலமெண்ட்லாம் நார்மலைசரில் இருக்கும். தட் இஸ் ஐடியா. ஸோ சப்போஸ் எக்ஸ் இஸ் கம்யூட் வித் இப்போ A ஈக்குவல் டு நான் 1, 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். த நார்மலைசர் ஆஃப் 1, 2 நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இந்த செட்டுன்றது S3ல இருக்கிற எந்த எலமெண்ட்லாம் இந்த 1, 2 கூட கம்யூட் ஆகிருக்கோ அந்த எலமெண்ட்லாம் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி E இருக்கும், இன்னொன்று வந்து 1, 2 இருக்குது. ஓகே, அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறாங்க. பை த டெஃபினிஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் நார்மலைசர் ஆஃப் 1, 2, நார்மலைசர் ஆஃப் 1, 2 ஈக்குவல் டு 2. நார்மலைசர் ஆஃப் 1, 2 ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, த சேம் வே A ஈக்குவல் டு 1, 2, 3ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அதை நார்மலைசர் ஆஃப் 1, 2, 3 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். A ஈக்குவல் டு 1, 2, 3 எடுத்துட்டா that is 1, 2, 3, that is a subgroup 1, 2, 3 generated by 1, 2, 3, generated by 1, 2, 3, that is E 1, 2, 3 and 1, 3, 2 is a cyclic of order 3, is a cyclic of order 3 and is abelian, that is generated by 1, 2, 3 ன்னு அர்த்தம். that is இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான, இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெமரியில் வச்சுட்டிங்கன்னா எதுவும் கால்குலேட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக போடலாம். ஓகே, நம்ம பார்க்குற ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் S3 நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்போம். It lies in the centralizer of 1, 2, 3. It lies in the centralizer of 1, 2, 3. So
So that is centralizer is equivalent to the 1, 2, 3. Another normalizer. So that means there exists some x in the set S3 that is commutes with 1, 2, 3. Then x 1, 2, 3 x inverse must be 1, 2, 3 இருக்கணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா that is again not 1, 3, 2, that is which forces to x stabilize the oriented cycle, that is normalizer of 1, 2, 3, that is எந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா e இருக்கும் 1, 2, 3 இருக்கும் and 1, 3, 2 இருக்கும். Okay, this is the n of normalizer of 1, 2, 3. Number of elements in the 1, 2, 3 is equivalent to 3. Is equivalent to 3. So and the class sizes பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் தெரியும். Number of elements in the class equation, that is index of normalizer of A on G, that means G is here 3 S3. Number of elements in S3 நமக்கு தெரியும், that is the 6 elements, that is order of C of 1, 2 is equivalent to 6 by order of n of 1, 2. அப்படின்னா 6 by 2ன்னு எழுதலாம். ஏன்னா f 1, 2 that is 2ன்னு நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓகே கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும். this is equal to 3, C of 1, 2 equal to 3. இதே மாதிரி C of 1, 2, 3 பார்த்தீங்கன்னா number of elements 6 by n of 1, 2ன்னு வரும். number of elements in the conjugate classes means நார்மலைசர் கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் சரி, இல்லை நார்மலைசர் வேணும்னா இந்த கிளாஸ் ஈக்குவேஷன் கான்ஜுகேட் ஆஃப் த எலமெண்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த ஜி இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுன்னா நார்மலைசர் என்ன எத்தனை எலமெண்ட்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் அந்த ஈக்குவேஷனுடைய ஸ்பெஷல். ஓகேவா, இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ஸ்பெஷல். ஏதாவது ஒன்று உருப்படியாக ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னா தேர்ட் ஒன் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்கே 6 by n of 1, 2, 3, that is 6 by 3 equal to 2. So the explicit conjugate class is equal, that is the C of E is a singleton because n of E equal to S3, n of E equal to S3. E கூட எதெல்லாம் கம்யூட்டேட் ஆகிருக்கும், S3ல இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லா எலமெண்ட்டும் கம்யூட்டேட் ஆகிருக்கும். So that is every element of the S3 is called the n of E, that is the number of elements C of E is 6 by 6 equal to 1. அதான் கரெக்டாக வருது. ஓகேவா, this is the special equation for the conjugate classes. And the next very important definition, the center of G, center of a group G. Already normalizer பார்த்தோம். normalizer of A என்ன Gல இருக்க எந்த எலமெண்ட்லாம் A கூட கம்யூட்டேட் ஆகிருக்கோ அந்த எலமெண்ட்டுடைய கலெக்ஷன் தான் நார்மலைசர். The center of a group G னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Z of Gன்றது, that is the A belongs to G. Okay, Z of Gன்றது A belongs to G. The collection of A belongs to G. The collection of elements in the group G. Group Gல இருக்கிற எலமெண்ட்டுடைய கலெக்ஷன். ஆனால் குரூப் ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி எலமெண்ட்டுடைய கலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எலமெண்ட் வந்து ஜியில் இருக்கிற அந்த எலமெண்ட் குரூப் ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட் வந்து குரூப் ஜியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டு கூட கம்யூட்டேட் ஆகிருக்கணும். குரூப் ஜியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டு கூட கம்யூட்டேட் ஆகியிருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு த இசட் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்டு த இசட் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லுவோம். இசட் ஆஃப் ஜினுடைய கலெக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஜியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் இதில் வருமானம் வராது. ஜியில் இருக்கிற எந்த எலமெண்ட்லாம் ஜியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டு கூட கம்யூட்டேட் ஆகிருக்கும் அந்த எலமெண்ட்டுடைய கலெக்ஷன் தான் த சென்டர் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா. இசட் ஆஃப் ஜி is G be a group and A belongs to G. G be a group and A belongs to G, then A belongs to Z of G. A என்றது belongs to G, that is A belongs to Z of G now. That is if and only if n of A equal to G ன்னு அர்த்தம். n of A equal to G ன்னு அர்த்தம். ஓகே, A belongs to Z of G அப்படி நம்ம எடுக்கிறோன்னா arbitrary element A belongs to G, then if and only if n of A equal to G ன்னு அர்த்தம். There is a very important result. ஓகே, கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி G is finite-ஆக இருக்குது. ஓகே, இட்ஸ் a general group. G is finite-னா A belongs to Z of G if and only if number of elements in the n of A equal to number of elements in the G. That is the idea. And another very important result, very important result. Okay, mostly repeated question தான் in competitive examல. Number of element in the group G equal to P power n. P is a prime number. Then n is greater than equal to 1. Then the center of G is not equal to not only the identity element, that is the non-identity element தவிர எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுவும் some elements இருக்குன்னு அர்த்தம். That is the P power n.
order of G equal to prime power some prime power element, that is the center of G is not equal to E. And order of G equal to P square, P is a prime, that is called the G is called the abelian. This is well familiar result, very important result. And also the Cauchy theorem. Cauchy theorem, G is a finite group and P be a prime. G be a finite group, P be a prime, dividing the order of G. P a prime dividing order of G, and G contains an element of order P. G contains an element of order P. Okay, contains an element of order P. It's a very important result. Okay, that is the Cauchy theorem. ஒரு Gன்றது ஒரு finite group இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு prime number Pன்றது G divide பண்ணுதுன்னா ஓகேவா number of elements, that is order of G divide பண்ணுதுன்னா Pன்ற ஒரு prime number, Gல வந்து G contains an element, Gல ஒரு some elements இருக்கும், G contains an element of order P, order P உள்ள ஒரு element வச்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, that is the idea. And conjugacy classes in the symmetric group Sn. Okay, already S3 passed on. So that is the partition of an integer. It's a very very important concept. Mostly competitive exam la இத பேஸ் பண்ணி ஒரு question கேட்கலாம். Okay, that is the partition means partition of n, ஏதோ ஒரு integer. Partition of positive integer n is a finite non-decreasing sequence of positive integer. Non-decreasing sequence of positive integer, finite non-decreasing sequence of positive integer is called the partition of positive integer n. That means n1 less than or equal to n2 less than or equal to nr with n equal to n1 plus n2 plus and so on nr. That is denoted as P of n. That means number of partition of n, number of partition of n அப்படின்னு சொல்லுவோம். P of n என்றது இங்கே சில எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். that is the P of 1. P of 1 என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the 1 தான். ஏன்னா 1 என்ற பார்ட்டிஷன் என்ன பண்ண முடியும், 1 தான் பண்ண முடியும். P of 2 equal to 2 அப்படின்னா the number of partition of 2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2ன்றது 2ன்னு எழுதலாம் and 1 plus 1ன்னு எழுதலாம். இதான் பார்ட்டிஷன்றது. ஸோ 1 plus 1ன்னு எழுதலாம். அப்படின்னா P of 2 equal to 2. P of 3 equal to என்ன எழுதலாம்னா 3. that is 3 equal to 3ன்னு எழுதலாம் and 3ன்றது 2 plus 1ன்னு எழுதலாம். 2 plus 1ன்றது 1 plus 1 plus 1ன்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த பார்ட்டிஷன். நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 3 and 5ன்றதை பார்த்தீங்கன்னா 4ன்றது 4ன்னு எழுதலாம். 3 plus 1ன்னு எழுதலாம். 2 plus 2 that is the 4 and 2 plus 1 plus 1 அதுவும் 4 தான் and 1 plus 1 plus 1 plus 1 அதுவும் 4 தான். மொத்தம் 5 விதமாக எழுதலாம். that is the P of 4. So P of n denote the number of partition of n. P number of partition of n அப்படின்னு சொல்லுவோம் P of n என்றதா. So every permutation sigma belongs to Sn can be written uniquely, that is up to order of cycles or cyclic rotation, that is inside a cycle, that is the product of disjoint cycle. So every permutation sigma in Sn can be written uniquely as a product of disjoint cycles. If the cycles length are n1 n2 nr அப்படின்னா cycle நோட length n1 n2 nr அப்படின்னா n equal to எப்படி எழுதுவோம், n1 plus n2 plus nr. நேத்தே பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். So that is the cycle length defines the number of cycle length defines a partition of n. Cycle length defines the partition of n. We call this the cycle decomposition, the cycle type of sigma அப்படின்னு சொல்லலாம். So the partitionக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது. that is the ஒரு 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 பெர்மிட்டேஷனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஜாயின்ட் சைக்கிளாக எழுதலாம். அந்த சைக்கிளினுடைய லென்த்தை ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனது ஆர்டர் ஆஃப் Sn கிடச்சிடும். ஸோ தட்ஸ் மீன்ஸ் சைக்கிள் லென்த் டிஃபைன் ஆஸ் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் n. சைக்கிள் லென்த் டிஃபைன்ஸ் எ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் n. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n equal to 9. n equal to 9 ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 is go to 1 வராது, தட் இஸ் 1. ஸோ 2 is go to 3, 3 is go to 2, 2 3 வருது. அப்புறம் 4 is go to 5, 5 is go to 6, 6 is goes to 4.
So இது ஒரு cycle 4 5 6 இது ஒரு cycle and 7 is go to 7 இது ஒரு cycle and 8 to go to 9 9 is go to 8 8 9 ன்றது ஒரு cycle. So sigma as a cycle decomposition cycle length பார்த்தீங்கன்னா 1 1 and 2 1 இருக்கு and this is the 2 நினைக்கிறேன், this is the 2 2 comma 2, okay, this is also 2, so 2 comma 2 and ஒரே ஒரு 3 இருக்கு. A partition of 9, this is the partition of 9, okay. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா that is 2 plus 2 4 4 plus 3 7 7 plus 1 8 8 plus 1 9, that is the equivalent to number of elements S9. Sn that is a symmetric group generated by that number set, that is a 9 element set. So and the conjugation rule in Sn, that is the let sigma theta ன்றது belongs to Sn நான் எடுக்கிறேன்னா sigma ன்றது என்னன்னா that is sigma since I is go to j, that is sigma of I equal to j ன்னு அர்த்தம். And theta ன்றது since I is go to s, j is go to t, then theta inverse sigma theta since s is goes to t, that is equivalent to compute theta inverse sigma theta replaces every symbol I appearing in the cycle notation of sigma, that is by its image theta phi, that is the direct consequences is that the conjugation preserves the cycle length, conjugation preserves cycle length, okay. இது ஜெனரலாக நம்ம சொல்கிறது SNக்கு. அதே மாதிரி two permutations are conjugate if only if they have the same cycle type. two permutation வந்து are conjugate-ஆ இருக்கு, ரெண்டு permutation எடுத்துக்கிறோம், that is conjugate-ஆ இருக்குன்னா they have the same cycle length, அது ரெண்டும் வந்து cycle length வந்து சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ sigma tauன்றது that is belongs to Sn நம்ம எடுத்துக்கிறோம், okay, well, that is our conjugate in Sn னா that means என்ன அர்த்தம்னா if and only if they have the same cycle decomposition அர்த்தம், same cycle decomposition, okay, cycle length வந்து சேமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம், then that is called the ரெண்டு permutationum conjugate in Sn. That is idea, and that is the sigma equal to this is, and இங்க பாத்தீங்கன்னா tau equal to the both permutation have cycle length பாத்தீங்கன்னா 2 3 3, correct? 2 3 3, that is a partition of 8, okay, partition of 8, that is so they should be the, that is called conjugate, they should be a conjugate. So இதை பார்த்ததும் சொல்லலாம், ரெண்டுத்துக்கும் சேம் சைக்கிள் லென்த் இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டும் வந்து கான்ஜுகேட்னு அர்த்தம். இது ஒரு முக்கியமான ஐடியா, ஓகேவா? ரெண்டு பெர்மிட்டேஷனுக்கும் சைக்கிள் லென்த் சேமாக தான், இங்கே 2 3 3, இங்கே 2 3 3, ரெண்டு வேறு வேறு, தட் இஸ் பட் ஆனால் இந்த சைக்கிள் லென்த் ஆர் சேம். அப்படி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கான்ஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லலாம், இந்த சிக்மா டிட்டோ ஆர் கான்ஜுகேட். And conjugating permutation is given the two-line notation, there is something, and the conjugation rule theta of 1 equal to பார்த்தீங்கன்னா 7, இங்கே theta of 2 equal to 5, and that is a theta of 1 theta of 2 ன்றது that is the 7 5 அப்படின்னு எழுதலாம், ஓகேவா? So that is 7 5. அதே மாதிரி theta of 3 equal to 1, and theta of 4 equal to 3, theta of 4 equal to 3, this is the theta, and theta 5 equal to 6, theta 5 equal to 6. So then theta of 3, theta 4, theta 5, that is the 1 3 6 அப்படின்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி theta of 6 equal to 2, and theta of 7 equal to 4, theta of 8 equal to 8 now, that is the 2 4 8 எழுதலாம். Therefore the by the result theta inverse sigma theta ன்றது that is the 7 5 1 3 6 2 4 8. This is equivalent to sigma, this is equivalent to, sorry, tau, okay, that is because of both are conjugate, okay. So the conjugacy classes in Sn, that is the conjugate classes of Sn,
or bijection with the partition of n, or bijection or in bijection with partition of n. Hence the number of conjugate classes in Sn is equivalent to எத்தனை number of conjugacy classes in Sn இருக்குன்னா p of n. p of n இருக்கும். That is இதுவும் ரொம்ப important result counting principle. The number of conjugacy classes in Sn is equivalent to p of n, that is the partition of n ன்னு அர்த்தம். இங்கே வந்து transposition 1,2 in Sn, they consider the transposition 1,2 in Sn. Determine the elements of Sn, determine the elements of Sn that commutes with it, So a permutation, any permutation that leaves both 1 and 2 fixed will commute with 1, 2. That is, there are the n minus 2 factorial such permutations. The element 1,2 commute with itself. So we have the 2 into n minus 2 factorial elements that commutes with 1,2. That commutes with 1,2. So இது ரொம்ப ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட், பட் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக டிஆர்பியில் கேட்க மாட்டாங்க. That is the conjugacy classes of the transposition 1,2 in Sn consist of number of conjugacy the conjugacy classes of the transposition 1,2 in Sn consist of nc2. That means nc2 means n into n minus 1 divided by 2. That is the transpositions. Transposition, that is the consist of all nc2 transformations, and the class equation is defined as number of elements in Sn and Csn of 1, 2. That is called that the size of the conjugacy classes of 1, 2. Size of conjugacy classes of 1, 2. That is called Csn of 1, 2 means the centralizer of 1, 2. The centralizer means normalizer of 1, 2 in Sn. That is number of elements in Sn is n factorial தெரியும். இது Csn the centralizer of 1, 2ன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இது நமக்கு because of number size conjugacy classes of 1, 2 is nc2, that is transposition. So when you cross multiply it, when you simplify it, 2 மேலே போயிடும். You get the 2 into n minus 2 factorial. இதை தான் நான் முன்னாடி சொன்னோம். That is எத்தனை element வந்து that is commutate with 1,2 in Sn na 2 into n minus 2 factorial. So the centralizer, okay, that is equivalent to normalizer since it is full group of the computing elements of 1,2 as order 2 into n minus 2 factorial. And commuting elements are of the form sigma equal to 1 by 2 whole power I into tau. 1 by 2 whole power I into tau. I என்றது 0 இருக்கலாம் இல்லை 1 இருக்கலாம். So when you put the 0 here and sigma equal to tau and I equal to 1 and sigma tau is belongs to Sn fixes both 1 and 2. Both 1 and 2. This is the commuting elements are of the form like this. Commuting elements are of the form like this. அதே மாதிரி n cycle means that symmetric group contain the from the n element. So that is 1 to n in Sn. So alpha equal to cycle வந்து 1 to n belongs to Sn. Alpha, that is the n cycle, the length is n ன்னு அர்த்தம். The commutes with its own powers alpha power k. K equal to 0, 1, 2 and so on n minus 1. இங்கே 2 cycleன்றதுனால I equal to 0, 1 மட்டும் போடுறோம். Okay, that is n cycle நாம் எடுக்கும் பொழுது k equal to 0, 1, 2 or n minus 1. That is immediate obtained by n commuting elements. So any n cycle in Sn conjugate to 1 to n. So the number of distinct n cycles in the form n minus 1 factorial, and then the class equation from the class equation, that is Csn of n factorial divided by இது normalizer or centralizer of alpha. See over Sன்றதெல்லாம் Csn suffixல போட்டுருக்காங்க. That's all idea. நோட்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது. நீங்கள் வெறும் n of alpha போட்டாலும் சரி, that is correct one. And number of conjugates of alpha, that is the n minus 1 factorial. So n factorial divided by something equal to n minus 1 factorial.
that is from this C alpha Csn of alpha is equal to n factorial n minus n factorial, this is equal to n வந்துருச்சு பாருங்க. இதில் Sn element Sn இது Snல n சைக்கிள் எத்தனை இருக்கும்னா n தான் இருக்கும். இது ஆல்ரெடி வெரி ஏர்லியராக நம்ம ரிசல்ட்டாகவும் பார்த்தோம். அதுதான் இது ஐடியா. The centralizer of n cycles has order exactly n, since we have already known the powers of alpha provide the n commuting elements. There are in fact only the elements commuting with alpha, the only elements commuting the Csn of something equal to that is generated by 1 to n cycle. So which is the cyclic subgroup of order n, cyclic subgroup of order n generated by the n cycle. And conjugacy classes in S3, conjugacy classes in S3 already நம்ம இதை பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். The list of all conjugacy classes in S3, for each class find the size CA and verify the class equation. இது S3 நமக்கு well known. Okay, and the number of elements in S3 is 6. Conjugacy in symmetric group preserve the cycle type. அப்படின்னா the possible cycle types in S3 are identity இருக்கலாம், 1 1 1 இருக்கலாம், 2 1 இருக்கலாம், transposition இருக்கலாம், 3 cycle இருக்கலாம். Am I correct? ரெண்டா இருக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது that is the C of E that is equal to E, C of 1 2 னா that is 1 2 1 3 2 3 and C of 1 2 3 1 2 3 and 1 3 2. அப்படின்னா number of elements conjugate classes இதில் number of elements 1, இது 3, இது 2, மொத்தம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 6 வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் த கிளாஸ் ஈக்குவேஷனுடைய வெரிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் S4 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலை. ஸோ S4 பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்ஜுகேட் கிளாஸஸ் கரஸ்பாண்ட் டு த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் 4. ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ரிசல்ட்டையும் பார்த்தோம். கான்ஜுகேட் கிளாஸஸ் கரஸ்பாண்ட் டு த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் 4. த பார்ட்டிஷன் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் சைக்கிள் டைப்ஸ் ஆர் தட் இஸ் 4 இருக்கலாம், இல்லை 3 + 1 இருக்கலாம், இல்லை 2 + 2 இருக்கலாம், 2 + 1 + 1 1 + 1 மொத்தம் 5 இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம எழுதலாம் C of E equal to E, C equal to 1. The enumerate the classes and the sizes. And the transposition பார்த்தீங்கன்னா 2 + 1 + 1 இருக்கும். That is a transposition. That is ரெண்டா இருக்கிறது. Each transposition is determined by the unordered pair of elements from the 1 2 3 4. So that is the 4C2 that is equal to 6 transposition. So 6 transposition, that is the C2 equal to 6 number of elements. And double transposition means that is type on the 2 + 2 on the type 2 + 2. The partition of 1 2 3 4 into in order pairs there are the 3 such elements, that is 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3. that is for C22 that is called that 3. அதே மாதிரி 3 cycle பார்த்தீங்கன்னா okay choose 3 of 4, that is the 4C3, that is 4C3 equal to 4 choices இருக்கு. that is each triple gives 2 non-trivial 3 cycles, that is the and 4 into 2 is equal to 8 elements, that is the C3 equal to 8 elements. okay, and finally 4 cycle பார்த்தீங்கன்னா இது S4 இது 4 cycle பார்த்தீங்கன்னா that is the 4 factorial divided by 4, that is equivalent to 6, C4 equal to 6. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 24 வந்துடும். ஸோ கான்ஜுகேசி classes partition S4, that is the class equation is very good, that is okay. And centralizer of the transposition in Sn, இது ஜென்ரல் நம்ம போட்டது, இதுவும் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, Sn பற்றி இப்போ கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் ஐடியா. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் த 4 cycle 3 + 1 3 cycles 1 fixed point ன்னு அர்த்தம். and product of 2 cycles transposition, that is the single transposition and the identity transformation, that is
very quotient group that is the QA to plus or minus 1 plus or minus I plus or minus j plus or minus k, that is I square j square k square I j k equal to minus 1, and the cycle group that is generated by I and plus or minus 1 and plus or minus I etc. That is the center of quaternion group is called that 1 comma minus 1, 1 comma minus 1, and elements of the centers or singletons, that is 1 and minus 1, or conjugates classes, that is the compute conjugacy by j, that is a j inverse equal to minus j, that is j square equal to, because of j square equal to minus 1, so j inverse equal to ji minus j, that is equal to minus jij. Very rare question தான், இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. So ji minus ij minus k, this is equal to minus jik, minus k into j minus kj minus of minus I, this is equal to I. So j inverse equal to minus I, that's for conjugation by j, since I tends to minus I. Similarly, the conjugation of the other element shows the conjugate classes of I, that is I and minus I. So by the symmetry, the same holds for the j and k also. So therefore, these are conjugacy classes, and for the quaternion group, and centralizer, normalizer, and CAs, number of elements in the conjugacy classes. For example, when you take the 1, that is the number of elements in the normalizer, 8 element, and the number of elements in the conjugate classes is 1, and the same way this is a 1 2, therefore order 4, that is a CA equal to 8 by 4 equal to 2. This is the idea. So the class equation modulus of Q8 equal to 1 plus 1 plus 2 plus 2 equal to 8. Okay. This is an important result, and Sn, in Sn la pathina, there are the n factorial divided by r into n minus r factorial distinct OR cycles. Distinct OR cycles. இது ஒரு ஃபார்முலாவா நீங்க மெமரியில வச்சுக்கலாம். S3 S4 இது மாதிரி கேட்கும் பொழுது நீங்க இதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். distinct OR cycle என்ன அப்படின்றது. இது OR cycle is determined by the or tuples of the distinct elements, that is 1 to n, by 2 or tuples that are the cycle rotation determine the same cycles. The first of all, count the order or tuples of the distinct elements, that is there are the p of n r, that is the permutation, that is n factorial divided by n minus r factorial, and OR cycle corresponds to the exact OR, exactly OR such order or tuples, that is number of distinct OR cycle is equivalent to distinct OR cycle is equivalent to 1 by R times the something, that is equal to the result. Okay, and the number of conjugates is another result. Number of conjugates that that the OR cycle 1 to R, as in number of conjugate as in Sn. Number of conjugate pathina, that is the 2 permutation in Sn or conjugate exactly when they have the same number of cycle type, So therefore the conjugate classes of the 1 to R consist of the R cycles in Sn. So already when you use the part A, then the number of conjugates is equivalent to number of distinct OR cycle, that is n factorial divided by R into n minus R factorial. So this is the same formula. Okay, so the third one pathina, that is any element sigma belongs to Sn which commutes with 1 to R is of the form sigma equal to, very starting la pathom 2 idukku inga vandu R value ku, so 1 to R whole power I into tau.
that is I is belongs to 0 1 to r minus 1. Tau is a partition that leaves the each of the 1 to r fixed. Okay, 2 element பார்த்தோம், இங்க r element பார்க்கிறோம், n element பார்த்தோம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க, not a complicated one. So P is a prime number, then in SP, Sn la n என்றது P மாதிரி. There are the P minus 1 factorial plus 1 elements. P minus 1 factorial plus 1 elements. X elements x satisfying the x power p equal to e, x power p equal to e, sp la. Okay, well, like that s3 and s7 like that. That is p minus 1 factorial plus 1 elements x satisfying the x power p equal to e. X power p equal to e என்றது எத்தனை satisfy பண்ணுது, that is the x elements. P minus 1 factorial plus 1 elements of x. Okay. This is another result. In a finite group G, an element A has exactly 2 conjugates. A has exactly 2 conjugates. Prove that G has a normal subgroup. N is not equal to E. Okay, well then ஒரு finite group, an element finite group in a finite group G, an element A has exactly 2 conjugates. A has exactly 2 conjugates. Then 2 conjugate, exactly 2 conjugate irundhuna, then G has a normal subgroup that is not equal to E. Okay, and of G. Okay, that is the idea. Not equal to E comma G. That is the idea. So that is n is a normal subgroup of G. A belongs to n. Every conjugate of A in G is also in n. Is also in n. Very rare now. இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தான். That is order of G equal to p power n. P is a prime number. Then G has a subgroup of order p power alpha. G has a subgroup of order p power alpha. Alpha is lies between 0 to n. Alpha is lies between the 0 and the n. இது பார்த்தீங்கன்னா order of G equal to p power n. P என்றது prime number. So there exists a subgroup ni, I equal to 0 1 to r, such that G equal to n naught is a superset of the n1 and superset of n2, and then superset of nr is equal to identity element. Ni is a normal subgroup of ni minus 1. Ni minus 1. Ni is n2 is the normal subgroup of n1. N1 is the normal subgroup of n0. That like that, the where ni minus 1 divided by ni is abelian. Ni minus 1 divided by ni is abelian. Okay, that is கொஞ்சம் difficult ஆன concept.
எது கேட்பாங்க எது கேட்க மாட்டாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாது. சிம்பிளாக இருக்கிறது மேக்ஸிமம் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ order of g equal to p power n, p is a prime number, h is not equal to g, a subgroup of g, then there exists x is belongs to g, x is not belongs to h, then x inverse hx equal to x inverse hx equal to h. ஓகேவா? ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஜின்றது ப்ரைம் பவராக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு சப்குரூப், ஓகே, ப்ராப்பர் சப்குரூப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட்சத்தில் there exists x belongs to g, there exists x belongs to g, and x is not belongs to h such that x inverse hx equal to x. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனி சப்குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் p power n minus 1, any subgroup of order p power n minus 1 in a group g, g is of order p power n, g க்கு ஆர்டர் வந்து p power n, அந்த g னுடைய சப்குரூப்க்கு ஆர்டர் p power n minus 1 இருக்குதுன்னா p is a prime number, is நார்மலாக இருக்கும்னு அர்த்தம். that subgroup is a normal subgroup அப்படின்னு அர்த்தம். that subgroup is the normal subgroup. இதெல்லாம் ஓரளவு யூஸ் ஆகும். சப்போஸ் கெஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கும் பட்சத்தில் எங்கேயாவது அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கொஸ்டின் இது ரிலேட்டடாக இருந்ததுன்னா. அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு பி பவர் என், p is a prime number if n is not equal to e, is a normal subgroup of g. Prove that that is n intersection z is not equal to e. ஆர்டர் ஆஃப் ஜிங்கிறது இங்கேயும் ப்ரைம் பவர், என்னன்றது என்னது நார்மல் சப் குரூப். அப்படின்னா n இன்டர்செக்ஷன் z இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இ, இசட்ன்றது சென்டராக இருந்ததுன்னா நாட் ஓன்லி ஐடென்டி எலமெண்ட் மட்டும் இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஆல்ரெடி z ஆஃப் ஜி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இன்னு பார்த்தோம். And this is another very important result, very important result. Okay, G is a group, Z into the center, G by Z cyclic இருந்தா G must be abelian. ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். This is the idea. So G into the group, Z is center, G by Z is cyclic, G must be abelian. G by Z ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? The collection of G Z, like that. And G is belongs to G. So the every coset is of the form g power k z for some integer k, and g power 2 element. When you choose the 2 elements in g, we want try to prove the g is abelian. So a equal to g power k z1, b equal to g power m z2, z1 z2 belongs to z. So then ab ba கண்டுபிடிங்க, both are same இருக்கும். Because of z is center, that is the z is center means the elements is commute each and every element of group G, every element of the group G. So அதை யூஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு இது ரெண்டும் சேம் ஆகிடும். இது ரெண்டும் சேம் ஆகிடுச்சுன்னா G is abelian ஆகிடும். ஓகே, இட்ஸ் a very simple proof. ஓகே, very important result. ஓகே, G by Z சைக்ளிக்காக இருந்ததுன்னா Gன்றது எபிலியனாக இருக்கும். இதான் இந்த ரிசல்ட். ஓகே, the quotient group G by Z cyclic, then G is abelian. நேற்றும் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். I thought so any group of order 15 is cyclic. Any group of order 15 is cyclic. So 15ன்றத பார்த்தீங்கன்னா that is 5 into 3 ன்னு எழுதலாம். That is correct. 5 into 3 ரெண்டுமே prime number, PQ form. So இங்கே வந்து Sylow theorem அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. So that is the Sylow 3, the number of Sylow 3 subgroup n3, that is divides 5. n3 ன்றது that is Sylow 3 subgroup, that is divides 5, that is it's and is congruent to 1 modulo 3, that is n3 equal to 1, therefore n3 equal to 1, that is n3 divides is of the form, I thought 1 plus 3k,
am I correct? 1 plus 3k, this should be divides 5, divides 5, that is called the 5 into 3, that is the n3 equal to, only possible n3 equal to 1. Okay, so k equal to 0, k equal to 1, k equal to 0 na, that is 1, k equal to 0 na 1 என்றது மட்டும் தான் டிவைட் பண்ணும். So that is the n3 equal to 1. The number of 5 side subgroup பார்த்தீங்கன்னா divides 3, that is congruent to 1 modulo 5, that is n5 equal to 1. So therefore h into the unique Sylow 3 subgroup and k into the unique Sylow 5 subgroup, both are normal in G. So order of h equal to 3, order of k equal to 5 or primes இருக்கிறதுனால. So h is isomorphic to Z3, k is isomorphic to Z5. So and h intersection k equal to, that is both are normal. Normal intersection is the identity element. So because their orders are co-prime, அதனுடைய order வந்து co-prime இருக்கிறதுனால, so order of hk equal to order of h, order of k divided by order of h intersection k equal to 15. So g equal to hk, therefore h and k are normal and h intersection k equal to e, na, g is isomorphic to h cross k, that is z3 cross z5, that is z15. So from this g is cyclic, g is cyclic. Is a different type of proof. Okay, pq, order of g equal to pq. Okay, அதை வச்சு கூட சொல்லலாம், this is the called the cyclic. Okay, அதே மாதிரி group of order 28 as a normal subgroup of order 7, as a normal subgroup of order 7, order of 28 group of order 28 as a normal subgroup of order 7. 28 into the 2 square into 7 எடுதலாம். Sylow theorem apply பண்ணீங்கன்னா number of Sylow 7 subgroup, so that means n7 divides 4, that is 2 square, that is possible only congruent to 1 mod 7, that is n7 equal to 1. அப்புறம் divisor of 4 பார்த்தீங்கன்னா that is 1 to 4 only. So therefore only 1 is congruent to 1 modulo 7, therefore n7 equal to 1. So unique Sylow 7's group is normal, therefore as order 7, therefore as order 7. This is as a normal subgroup of order 4, normal subgroup of G is the group of order 28 as a normal subgroup of order 4, then G is called the abelian. Okay, G is order 28 as a normal subgroup of order 4 na, then G is abelian. Suppose n is the normal subgroup of order 4 na appadi eduthukren, when you use that G as a normal subgroup K of order 7, G as a normal subgroup K of order 7. So order of n equal to 4, order of k equal to 7, both are prime, co-primes, and E, that is already used mod of nk, mod of hk equal to mod of h into mod of k, that is called 28. So G equal to nk are normal subgroup. So G is isomorphic to n cross k, so that is called k is isomorphic to z7 because of this is the normal subgroup. That is so n is of order 4 irundhuduna, then it is either z4 or z2 cross z2, both are abelian, therefore G is isomorphic to n cross k, this is the abelian. Okay, so the next one is the Sylow's theorem. So that means P is a prime number and P power alpha divides order of G. P is a prime number, P power alpha divides order of G na. Then G has a subgroup of order P power alpha. G has a subgroup of order P power alpha. Suppose and under the corollary, that is a P power m divides order of G. P power m plus 1 doesn't divide order of G. Then G has a subgroup of order P power m. G has a subgroup of order P power m. Okay, so that subgroup is called the P Sylow subgroup. That subgroup is called the P Sylow subgroup.
and the application of Cayley's theorem already last class Cayley's theorem. So that means G embeds into S mod G, that is P power M divides order of G, P power M plus 1 doesn't divides order of G. Choose case such that P power K greater than or equal to order of G, then G is the subset of SP power K, and SP power K as a P Sylow subgroup and G as a P Sylow subgroup. Okay, that is SP power K as a P Sylow subgroup. This is a very important result. SP power K as a P power P Sylow subgroup, and G be a group. A comma B are subgroups of G. X comma Y belongs to G. Now define X conjugate to Y as like that if Y equal to AXB, Y equal to AXB. So for every A belongs to A and B belongs to B, A, B both are subgroups of B, and the relation is defined Y equal to AXB, and here for some A belongs to A, B belongs to B is an equivalence relation on G. This equivalence relation of equivalence class X of G is the set AXB is defined as the collection of AXB, A belongs to A and B belongs to B. This is called the equivalence class of X belongs to G. And another very important result, well known result, A comma B are finite subgroup, order of AXB equal to order of A into order of B divided by order of A intersection XB X inverse. And G be a finite group, and suppose that G is a group of finite group M, and suppose M as the P Sylow subgroup Q and G as a P Sylow subgroup P, then P equal to G intersection XQ X inverse for some X belongs to M. So that means G as a P Sylow subgroup P. In the case of G is a finite group and G is a subgroup of some finite group M. Okay, G is a finite group. Suppose that G is a subgroup of the finite group M, and M as a P Sylow subgroup Q. M under the P Sylow subgroup Q which is G as a some P Sylow subgroup P. Under the condition P equal to G intersection XQ X inverse for some X belongs to M. This is the second part of Sylow's theorem. G is a finite group, P a prime, and P power n divides order of G. P power n plus 1 doesn't divide order of G. Then any two subgroup of G of order P power n are conjugate. Any two subgroup of G of order P power n are conjugate. It's also very important result. And the number of P Sylow subgroup in G is equal to order of G by order of n of P. Number of P Sylow subgroup. P is any P Sylow subgroup of G. This number is divisor of order of G. This number should be divisor of order of G. And the number of P Sylow subgroup in G for a given prime P, that is apply is of the form 1 plus Kp. The number of P Sylow subgroup in G for a given prime is of the form 1 plus Kp for some integer k greater than or equal to 0. Okay. It's enough. நாளைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ், and determine the number of Lorentz Sylow subgroup and something.